Hi everyone, how are you today? And I hope that all of you are in good situation, good condition, even though during this pandemic. And then welcome back again to my English class. So for this semester and also for the next semester, your English class will be taught by me. And then to begin this lesson for today, actually I'm not going to have an introduction section because I already know all of you. Karena kita sudah pernah bertemu sebelumnya, jadi untuk introduction section Mr. rasa itu tidak perlu ya. For the first meeting, actually we are going to talk about something like ya, kita belajar hal yang ringan dulu, which is about advice. So, I'm going to tell you about 8 ways how to give advice to someone. First, we have to know the difference between advice and also advice. Untuk advice, ini merupakan noun atau kata benda. Dan kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya nasihat. For example, I need some advice from you about this problem. Or advice is an important thing that I need to have now. Or how about give me some advice? Ya, dia advice di sini berfungsi sebagai kata benda atau nasihat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang advice, perbedaannya hanya dalam segi pengucapan. Ya, untuk yang advice dia diakhiri dengan huruf Z. Advice. Yang artinya adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia itu adalah menasehati atau memberitahu, ya. Nah, untuk contohnya nih, advice. I advise my friend to solve her problem. I advise her to go on diet. I advise her to take some medicines. Ya, that is the example. Saya menasehati dia. Ya, I advise her. Sudah? Jadi itu adalah perbedaan antara advice dan advice. Kalau yang noun atau kata benda yang artinya nasihat, dia diakhiri dengan akhiran S, advice. Tapi untuk kata kerja, dia diakhiri dengan Z, advice. Okay? For the first, there is a sentence. I think you should. Okay? I think you should. Aku rasa kamu harus. Nah, dalam contoh kalimat dalam bahasa Inggris, I think you should wash your car. Aku rasa kamu harus membersihkan mobilmu. Or I think you should fix your car. Or I think you should borrow some books from library. Nah, jadi di sini penggunaan kata kerja setelah should itu harus menggunakan verb 1. Harus menggunakan verb 1 ya. Nggak boleh menggunakan verb 2 atau verb 3. Nah, jika kalian ingin menambahkan adjective atau kata sifat, itu kalian harus menambahkan to be di sana. For example, I think you should be mad on her. I think you should be more diligent. Or I think you should be more wise to solve this problem. Ya, di sana kalian harus menambahkan be sebagai to be-nya. Kenapa dia hanyalah be? Itu karena sebelumnya ada should. Ya, setelah should to be yang digunakan adalah be. Oke? Next itu ada I don't know if blah 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 is a good idea. For example, I don't know if eating spicy food is a good idea. I don't know if crossing this pond is a good idea. If I were you, I would.
Jika aku adalah kamu, aku akan. Untuk pengandaian ini digunakan untuk mengandaikan kalau diri kita merupakan orang lain, ya. Contoh nih, if I were you, I would buy a new shoes. Jika aku adalah kamu, aku akan membeli sepatu baru. Bisa lagi, if I were you, I would study English. If I were you, I would go on vacation. Nah, di sini setelah would dia kembali lagi menggunakan verb 1. Tidak boleh menggunakan verb 2, tidak boleh menggunakan verb 3. Sama seperti should sebelumnya, ya. Have you tried? Biasanya ini digunakan untuk memberitahu, menyarankan seseorang, pernah nggak? Sudah dilakukan nggak yang ini? Sudah dilakukan, sudah pernah dicoba nggak? Seperti itu. Contoh kalimatnya, have you tried eating spicy food? Or have you tried repairing your car? Have you tried swimming in that pond? And etc. Nah, di sini bisa dilihat setelah kalimat have you tried itu menggunakan verb ing. Have you tried swimming in this pond? Nah, kenapa dia ada bentukan verb ing? Nah, di sini yang dimaksud bukan kegiatan yang sedang dilakukan, itu bukan. Tetapi hanya menyatakan sebuah kegiatan. Ini di dalam bahasa Inggris dinamakan gerund. Contoh kayak swimming, fishing, seperti itu, ya. Next, itu ada why don't you. Why don't you ini menyatakan sebuah saran, kenapa kamu enggak melakukan sesuatu apa, contohnya. Contoh in English, why don't you send her flowers? Kenapa kamu tidak mengirimkan dia bunga? Bisa juga, why don't you find another job? Maybe, why don't you go on a vacation? Why don't you try this new sport? And etc. Okay. My advice is to. My advice is to ini benar-benar menekankan saran kita itu apa. Jadi kalau ditranslate juga itu artinya saranku adalah seperti itu. My advice is to save this money for next month maybe. My advice is to spend all of your money on investation maybe, and etc. Nah, di sini my advice itu bisa diganti advice-nya. Boleh menggunakan recommendation, boleh menggunakan suggestion, boleh menggunakan propose, dan mereka itu artinya sama. My recommendation is to make a new food for breakfast. Jadi kita menyarankan seseorang, strongly menyarankan seseorang, ya. Next itu ada you ought to. You ought to di sini artinya sama dengan should, harus. Tetapi ought to di sini maksudnya akan lebih formal. Nah, jadi penggunaannya itu tidak se-casual, tidak digunakan seperti sehari-hari sekali. Usually used in formal situation. Contohnya nih dalam kalimat, you ought to study for the lesson tomorrow. You ought to avoid eating spicy food because your stomach is sensitive. You ought to go to the supermarket to buy some vegetables, and etc. Namun, ought to ini bisa disingkat. Kalian bisa menggunakan oughta. You ought to go to the hospital to see your uncle. You ought to
make some maybe project for the next year plan. You ought clean this room because it's really messy, and etc. Well, that's all for the lesson that I can give to you for today. I know that the duration is not as long as we had in the last semester, but hopefully you can get the concept of this lesson. And then to end this lesson, I will end it with Parma Santi, Om Santi 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 Om.